Este Noviembre. No será un mes. Dios este preparando cuatro señales que transformarán tu fe, tu familia y tu destino. No son coincidencias, son promesas. Si estás escuchando este mensaje, no es casualidad. Es una invitación del cielo para abrir los ojos espirituales y ver las cuatro señales de lo divino. La renovación de la fe es una de las señales más poderosas que Dios puede manifestar en la vida de su pueblo. No se trata solo de creer nuevamente, sino de revivir una conexión profunda con el corazón del Padre. Muchas veces la rutina, las pruebas y las decepciones apaganla. Que alguna vez a día, con fuerza en nuestro interior. Pero este noviembre, Dios permite soplar un nuevo aliento sobre esos corazones cansados, trayendo una fe renovada que supera la duda, el miedo y la desesperanza. Esta se, al no llegar de forma ruidosa, sino como una brisa suave, que toca el alma y le despierta. Hebrew queens miran su vida y digan, no puedo más. Pero en ese momento exacto el Espíritu Santo hablar, y su espíritu y les recordar, que todavía hay propósito. La fe renovada no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Dios está preparando a su pueblo para ver milagros en medio de lo imposible. Por cuando la fe se renueva, los cielos se abren y las promesas comienzan a cumplirse. Es noviembre. Muchos sentirán un fuego nuevo encenderse en su interior, un deseo genuino de buscar a Dios, de orar con pasión, y de volver a confiar en su palabra. No es coincidencia que este movimiento comienza en tiempos difíciles. Dios siempre renueva la fe cuando perece, cual todo se derrumba. La oscuridad más profunda es la antesala de la luz más brillante. En medio de la confusión global, la crisis económica o el dolor personal, Dios levanta a hombres y mujeres que no se rendirán, que declaran con convicción, mi esperanza está en el Señor. Esa declaración será la chispa que encenderá una nueva era de fe. No será una fe débil o emocional, sino una fe probada, firme y madura, nacida del fuego de la adversidad. Dios está usando este tiempo para purificar corazones. Muchos entenderán que la fe no se trata solo de recibir bendiciones, sino de confiar incluso cuando no hay respuestas. Esa fe renovada traer paz al alma, dirección a los pasos y fuerza para continuar. Los que estaban lejos volverán a la casa del Padre. Los que habían perdido el sentido de su llamado sentirán que el propósito renace. Y los que se sienten solos descubrirán que Dios nunca los abandona. La renovación de la fe será como una lluvia sobre tierra seca. Los corazones endurecidos se ablandarán. Las lágrimas correrán no de tristeza, sino de gratitud. El Espíritu de Dios restaura lo que parecía muerto. Este noviembre no será un simple cambio de mes, sino el inicio de un despertar espiritual profundo. Dios no busca multitudes,
busca corazones dispuestos a creer otra vez. Si hebras tu alma y permites que su palabra te toque. Esa fe, que una vez parecía apagada volver a brillar con más fuerza que nunca. Porque cuando Dios renueva la fe, también renueva el destino. La restauración de familias es una de las obras más hermosas y profundas que Dios realiza en la vida del ser humano. En un mundo donde la división, el orgullo y la falta de perdón han destruido tantos hogares, Dios quiere levantar nuevamente los muros caídos del amor y la unidad. No hay herida tan grande que él no pueda sanar, ni distancia tan larga que él no pueda acortar. Este noviembre será un tiempo donde muchas familias experimentarán el poder restaurador del Espíritu Santo. Lo que el enemigo quiso romper, Dios lo volverá a unir con lazos más fuertes que antes. En muchos hogares, las palabras hirientes han dejado cicatrices. Los silencios prolongados se han convertido en muros, y las decepciones han enfriado los corazones. Pero cuando Dios entra en medio de una familia, todo cambia. Y Él transforma la tristeza en alegría, el rencor en perdón, y la amargura en reconciliación. No importa que en tus años haya pasado una familia separada, Dios puede traer de vuelta la armonía en un solo momento. El Espíritu Santo movie en dos en los hogares, tocando el corazón de los padres, sanando el alma de los hijos y restaurando la comunicación. Que el tiempo o el dolor habían roto. La restauración no significa que el pasado se borra, sino que se redime. Dios toma cada lágrima, cada discusión, y cada momento difícil, y los convierte en testimonio de su poder. Muchos matrimonios que estaban al borde de la separación sentían el deseo de volver e intentarlo, de perdonarse, de volver a mirarse con compasión. Los hijos que se han alejado del camino. Dios volver a casa con un corazón transformado, porque el amor del Padre siempre los estuvo esperando. El perdón será la llave que abrió las puertas cerradas, y la gracia será el puente que unir los corazones. En este noviembre, Dios levantar altares familiares. Los hogares volverán a ser lugares de oración, donde se escucha la palabra de Dios y se sienta su presencia. Las mesas donde antes solo había discusiones se llenaron de risas, gratitud y paz. Cada familia restaurada será una al viva del amor de Dios. Un testimonio para otros de que todavía hay esperanza. No importa que tan roto esté el vínculo. Cuando Dios interviene, lo imposible se vuelve posible. La restauración de familias no será solo emocional, sino también espiritual. Dios quiere que las generaciones caminen juntas en fe. Los abuelos orarán por los nietos. Los padres guiarán a los hijos. Y los hogares se convertirán en refugios de los en medio de la oscuridad del mundo. Este noviembre, el cielo le llamando a las familias a volver al deseo original.
un lugar donde el amor de Dios reina, donde el perdón fluye don la unidad refleja el corazón del Padre. Porque cuando una familia se restaura, una generación entera es bendecida. La provisión sobrenatural es una de las formas más visibles en las que Dios demuestra que Él sigue siendo el proveedor fiel. No importa cuán difícil si la situación económica o cuán grande si la necesidad. Cuando Dios decide abrir los cielos, no hay escasez que pueda resistir su poder. En este noviembre, muchos verán cómo la mano de Dios se mueve de manera inesperada, trayendo recursos, oportunidades y bendiciones que parecen imposibles. No será el resultado de un esfuerzo humano, sino una manifestación directa de su favor. Dios siempre ha sido experto en transformar la escasez en abundancia, así como multiplica los panes y los peces. Él puede multiplicar lo poco que tienes en tus manos. Tal vez llevas tiempo luchando con dudas, buscando empleo o sintiendo que tus fuerzas se agotan. Pero este es el momento en que Dios te dice: confía en mí, porque yo tengo cuidado de ti. La provisión sobrenatural no siempre le llega de la manera que esperamos. A veces llega a través de una persona, una idea, una puta, o una respuesta que llega en el momento justo. Lo importante es mantener la fe activa, porque Dios honra a quienes esperan en Él. Cuando vivimos bajo su cobertura, entendimos que la provisión no depende del sistema económico del mundo, sino del reino de los cielos. Muchos han puesto su esperanza en los recursos humanos y han terminado decepcionados. Pero cuando decides confiar en Dios, y Él se convierte en tu fuente inagotable, la provisión sobrenatural no se limita a lo material. También incluye fuerza espiritual, sabiduría, creatividad y paz. Dios puede darte todo lo que necesitas para avanzar, incluso cuando las circunstancias parecen contrarias. Este noviembre, Dios levantará a personas que serán instrumentos de bendición. Ayudas inspiradas, conexiones divinas y oportunidades nuevas comenzarán a manifestarse. Lo que antes parecía bloqueado empezar a fluir. Pero para recibir esa provisión, es necesario mantener un corazón agradecido y obediente. Dios multiplica en manos generosas, en corazones que no se aferran al miedo, sino que confían plenamente en su fidelidad. La provisión sobrenatural también tiene un propósito, no solo satisfacer tus necesidades, sino convertirte en canal de bendición para otros. Dios te bendice para que bendigas. Por eso, cuando empieces a ver las puertas abrirse, recuerda compartir lo que recibes. Cada acto de generosidad atrae muchos favor. La verdadera abundancia no se mide por lo que tienes, sino porque en tu puedes dar sin perder la paz, así como el man cae cada día en el desierto. Dios también te dará lo que necesitas para cada día, no antes ni después, sino en el momento exacto.
Noviembre será testimonio de su fidelidad. Muchos días. No sé si mo. Pero Dios pruebe. Y esa ser la prueba de que la provisión sobrenatural no es una historia del pasado, sino una realidad viva para quienes confían en él con todo su corazón. El despertar espiritual es un movimiento divino, que nace cuando el corazón humano se rinde completamente a la presencia de Dios. No es simplemente una emoción o un momento de entusiasmo religioso, sino una transformación profunda del alma. Este noviembre será un tiempo en que el Espíritu Santo comenzará a tocar vidas de una manera poderosa y personal. Las personas sentirán una sed nueva de buscar a Dios, una necesidad interior que ninguna otra cosa podrá llenar. Será un tiempo en que las palabras vivimiento y presencia dejarán de ser conceptos lejanos para convertirse en experiencias reales. Durante años, muchos han vivido una fe apagada, rutinaria, limitada a los domingos o a momentos de necesidad. Pero Dios está llamando a su pueblo a un nivel más alto, a una relación más viva y cercana con él. El despertar espiritual no comienza en los templos, sino en los corazones. Habrá lágrimas en las habitaciones, oraciones en las madrugadas, y reconciliaciones en las familias. El Espíritu Santo soplar sobre los que estaban cansados, dándoles una fuerza nueva para seguir adelante. La pasión por la oración y la adoración volver a encenderse, y muchos que habían abandonado su fe sentirán el deseo de regresar a los brazos del Padre. Este despertar no será limitado a una iglesia o nación. Se extenderá como fuego. Jóvenes y ancianos serán tocados por el mismo Espíritu. Las iglesias se llenarán no por obligación, sino por hambre espiritual. Las alabanzas se elevarán con sinceridad y poder. Y los mensajes de la palabra tocarán corazones endurecidos. La presencia de Dios será tan real que incluso los incrédulos reconocerán que algo sobrenatural está ocurriendo. No habrá necesidad de grandes espectáculos, porque la gloria de Dios será suficiente para atraer a las almas. En medio de este mover, muchos descubrirán su propósito. Dios levanta nuevos líderes, evangelistas y adoradores, que no buscarán fama, sino almas. Habrá una generación dispuesta a pagar el precio de la oración, del ayuno y de la santidad. La fe será, mis palabras, será fuego vivo que transforma comunidades, escuelas y ciudades enteras. Las cadenas de la depresión, la ansiedad y el pecado comenzarán a romperse cuando las personas experimentan el amor verdadero del Espíritu Santo. El despertar espiritual también traerá unidad. Las barreras entre denominaciones caerán, y los creyentes se unirán bajo un solo nombre de Jesús. Las divisiones dejarán de tener sentido, porque la presencia de Dios unirá lo que el orgullo había separado. En cada rincón donde haya
un corazón dispuesto. Dios derramar su gloria. Este noviembre será recordado como el inicio de un nuevo tiempo, un tiempo donde el fuego del espíritu no solo tocar iglesias, sino también calls, escuelas, familias y corazones. Porque cuando el espíritu de Dios se mueve, nada permanece igual. Donde hubo sequedad, habrá rayos. Donde hubo oscuridad, habrá luz. Y donde hubo silencio, si escuchar nuevamente la voz del cielo le mando. Despierta, mi pueblo, porque ha llegado tu hora. Y el cumplimiento de promesas es una de las manifestaciones más conmovedoras del amor y la fidelidad de Dios. Hay palabras que él habló a ellos. Son os que perequen olvidados. Y visions que muchos creerán, que llamas si harasi en realidad. Pero este noviembre será un tiempo donde el cielo comenzar a moverse para cumplir aquello que fue prometido. No porque el ser humano lo merezca, sino porque Dios nunca olvida lo que dice. Y él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si lo prometí, lo cumplirá. Aunque el tiempo y las circunstancias digan lo contrario. Muchas veces, las promesas de Dios parecen tardar. Pasan los meses, incluso los adiós, y lo que esperamos no llega. En esos momentos el corazón se llena de dudas, pero lo que no vimos es que Dios trabaja en silencio, mientras pensamos que nada está ocurriendo. Él está preparando el terreno, abriendo caminos, y formando nuestro carqueta para recibirlo, cotín preparado. El cumplimiento de promesas no solo se trata de recibir algo, sino de estar listos para manjarlo con sabiduría. Cada proceso, cada lágrima y cada espera tiene un propósito. Prepararnos para el cumplimiento. Es noviembre. Muchos verán señales claras de Dios no ha olvidado sus palabras. Contratos quais habi, en detenidos se afirmarán. Puertas que perexi encerradas se abrirán. Y os que habi en cuidado, dormidos, volverán a despertar. Algunos reciben respuestas a oraciones antiguas. Esas que tal vez pensarán que Dios había ignorado. Pero él nunca olvida una sola oración hecha con fe. Cuando llega el tiempo de cumplimiento, todo se alinea personas, lugares y circunstancias. Lo que antes no funcionaba, de repente encaja perfectamente. Y comprendemos que no era demora, era preparación. Dios es un Dios de tiempos perfectos. No llega antes ni después. Le llega cuando su propósito está completo. Por eso, el cumplimiento de promesas no debe generar ansiedad, sino confianza. Cada promesa que él da le lleva su celo eterno. Puede pasar por el fuego, por la tormenta, o por el silencio. Pero no puede morir. Este noviembre será un testimonio de su fidelidad. Muchos reconocerán que aunque perdieron la paciencia, Dios nunca perdió el control. Cuando Dios cumple una promesa, no solo bendice a una persona, sino a todos los que están alrededor. Su cumplimiento produce fe en los que miran y esperanza.
En los qui esperan. Es una señal viva de qui el cielo sigue activo. Qui el Dios de ayer sigue siendo el mismo hoy. Así que este noviembre será un mes de testimonios, de lágrimas de gratitud y de corazones que exclamarán: vale la pena esperar. Por cada promesa de Dios, liga a su tiempo, y cuando liga con abundancia, paz y propósito. Dios no se olvida, no se retracta y no se retrasa. Lo que él dijo, lo cumplir. Y este noviembre será la prueba viva de su fidelidad eterna.